Ayan. So, dito na tayo, no? Sa record. Wait, tapos na tayo dito. Paano ba ito ialis? Ayan, wala na siya kusa. Tapos na tayo dito sa record layout diagrams. Kaya lang ba't ayaw niyang ma-move? Ayun. Okay. Dito na tayo sa transaction processing models. Kaya lang balikan natin yung learning objectives, no? Para lang alam mo kung ano yung gagawin natin today. Ang layo niya na. Ayan. So, tapos natin yung first bullet point. Pangalawa, tapos na rin natin. Pangatlo, tapos na rin. Pangapat, tapos na rin. Panglima, tapos na rin, no? Sa documentation techniques. Dito na tayo sa pang-anim. Understand the differences between batch and real-time processing and the impact of these technologies on transaction processing. Tapos yung panghuli, be familiar with data coding schemes used in accounting information systems. So ang goal natin, tapusin natin itong dalawang huli na bullet points. Okay? So hanggang dito yon. Ayan, ang haba na. Saan yan? Ayan. Okay, so hanggang dito tayo sa Mnemonic Codes. Tapos kung makikita mo, may appendix dyan. Okay, so itong appendix, makikita mo rin siya sa ebook. For your reading to, no? So, reading assignment mo to. Basahin mo yung appendix dun sa ebook natin. Okay? Ayan. So, tara, start na natin. Yun nga lang, nawala na naman siya. Swap. Ayan. Ayan. Okay. Dito tayo sa transaction processing models. Yan, basahin lang muna natin yung bullet points. Alternative transaction processing models fall broadly into two types, batch processing and real-time processing. Basahin natin itong batch processing. Batch processing involves gathering transactions into groups or batches and then processing the entire batch as a single event. So, ginagather daw into groups or batches. Palitan lang natin ulit ito ng laser pointer. Ayan. Bago siya i-process. Okay, so iniipon muna. Tapos ipaprocess yung buong batch as a single event. Okay, so yun yung batch processing. Ano naman yung real-time processing? Ayan. Real-time processing systems process individual transactions continuously as they occur. So, kapag nagkaroon ng transaction, ipaprocess siya kaagad. Okay, parang medyo nade-delay yung laser pointer, pero okay lang naman siguro yan. Then, ayan, many systems incorporate both real-time and batch processing features. So, tingnan natin dito yung characteristic differences between batch and real-time processing. Lumitaw na naman to. Yun, nawala na siya. Yan, so makikita mo dito, may tatlong columns. Yung distinguishing feature, tapos kinompare nga yung batch processing dun sa real-time processing. Ayan. So, may tatlong points dito, no? O tatlong features. Information time frame, resources, and operational efficiency. So, basahin natin. Sa batch processing daw, pagdating dito, no, sa feature ng information time frame, lag exists between time when economic event occurs and when it is recorded. So, bakit kaya? Kasi, di ba, sabi nga dito, ginagather muna yung transactions into groups or batches bago siya i-process. So, nagkakaroon ng time lag between dun sa economic event at yung sa recording niya. Okay? So, example nito is yung payroll, no? So, araw-araw naman, no? O everyday ng operations, nagtatrabaho ang ating employees. Pero, yung recording nung work nila, hindi naman nire-record ng araw-araw din, no? O daily. So, ang ginagawa dyan, iniipon muna at yung payroll, pinaprocess siya every quincenas. Okay, ganun yung karaniwan, no? O month end. Pero mas karaniwan yung every 15 days. Okay, so ganun. Yun ang isang example dito sa batch processing. Okay? Then, sa real-time processing naman,
information time frame pa rin, no time lag exists. Processing takes place when the economic event occurs. So kung kailan may transaction, pinaprocess siya kaagad. Okay? Ayan. And then dito naman pagdating sa resources. Generally, sa batch processing, fewer resources are required. Okay? Ano ba yung resources na yan? So binigay dyan, hardware, programming, and training. Okay? So as compared to real-time processing na mas maraming resources ang required. Okay? Kasi nga, sa batch processing, one time lang. Okay? So dito, pinaprocess yung isang entire batch as a single event. Therefore, pati yung yung resources na ginagamit dito is hindi masyadong marami. Okay? Fewer. Pag real time naman, again, kapag real time kasi, once na magkaroon ng transaction, napaprocess siya agad. So, expect natin na pag maraming transaction, mas maraming resources yung gagamitin dito. No? Okay? Kasi hindi siya iniipon as a batch, kundi ipaprocess siya isa-isa. Okay? Yan. Then dito, operational efficiency sa batch, certain records are processed after the event to avoid operational delays. Sa real-time naman, operational delays are not an issue. All records pertaining to the event are processed immediately. Okay? So, pag sinabing efficient, yan yung factor na nagagawa niya yung kailangan niyang magawa o nung system, nagagawa ng system yung kailangan niyang magawa without using too much of the resources. No? Yan. So, dito nga, since pinaprocess siya ng isang batch, isahan lang, so related pa rin dito sa resources, no? Mas konti o mas efficient yung yung paggamit dito sa batch. Okay? Then dito naman, hindi naman issue daw dito ang delay. Pero mamaya may instances na nagkakaroon ng delay sa real-time processing kapag halos lahat ng proseso ay pinaprocess in real time. Okay? Kahit yung mga hindi naman kailangan i-process in real time. Bakit? Kasi nga, kapag masyadong marami yung nangyaring transactions, for example na lang, sales, no? Kunwari, kada may benta during the day, dire-diretso no, yung pagproseso sa kanya. So, from the stores, nire-record agad, then yung receivables, nire-record din, ano? Then, kapag ganun, tapos maraming sales, let's say 1,000 sales nagkaroon within the day. So, sabay-sabay ipaprocess yon. Kasi merong may stores na maraming areas na pwede kang magkaroon ng sales. So, kapag ganun, na sabay-sabay nagkaroon ng transaction, maaaring magkaroon ng delay. Okay? Dito. Pero, inassume dito sa table na to na operational delays are not an issue. All records pertaining to the event are processed immediately, given na kaya nung system. Okay? Yan. So, puntahan natin yung next slide. Yan. Information time frame. Ito pa rin yun, no? Information time frame. Yung unang distinguishing feature. Batch systems are systems that assemble transactions into groups for processing. So, yun nga yung binanggit na rin kanina. Real-time systems are systems that process transactions individually at the moment the economic event occurs. Nabanggit na rin natin kanina. Okay? Then yung resources, nakita mo na rin dito, yan yung hardware, programming, and training. Okay? Sa batch processing, fewer resources. Sa real-time processing, mas maraming resources ang kailangan. O computing power. Okay? Nasa na yun? Then, operational efficiency. Napag-usapan na rin natin dito. Okay. Then, efficiency versus effectiveness. Okay. So, una nating banggitin dito yung effectiveness, no? Ito yung pagiging useful o kung nagagawa ba ng system yung dapat niyang magawa. Okay, period. So, kung ang gustong gawin ng isang system is mag-capture ng sales at nagagawa niya naman ng maayos yun, effective siya. Okay? Ang efficiency naman, kung nagagawa ba niya yung dapat niyang gawin using the least amount of resources. Okay? So, yun yung efficiency. So, kailangan nating i-balance ito, no?
yung effectiveness and efficiency. Okay? So, dito, pwede kang gumamit ng mixture ng batch processing and real-time processing. So, dito kasi, di ba, efficient yung batch processing kasi nga iniipon niya muna yung transactions, most likely yung mga same type ng transactions iniipon niya, let's say for a period, for example a day. So lahat ng benta during the day iniipon niya muna, then at the end of the day tsaka niya ipaprocess yung recording So mas konti yung resources na gagamitin niya when it comes to dun sa computing power. Okay? So kapag ganun, mas okay na batch processing yung gawin. Pero naman, may mga instances na yung transaction is kailangan talagang i-process immediately. So sa mga ganong klase ng transactions, real-time na yung gagamitin natin na processing. For example, talagang ang tawag dito, critical. Okay? Kung critical talaga yung transaction na talagang maapektuhan yung maraming areas ng negosyo, so i-process na agad, wag na nating intayin yung iba pa niyang kasabay. Okay? So, yun take note, balance dapat. Okay? So, mixture nitong dalawa pwedeng gamitin. Hindi naman porky batch yung gusto mong gawin is purely magbabatch ka na. Hindi rin naman kung real time, purely magre-real time ka. Pwede kang gumamit ng mixture. Okay? Ayan. So, para sa real time and batch systems. May question ba dito, guys? Mhm. Mukhang wala naman. Sa chats ba? Wala rin. Okay. So, wala nga ba? Ayan, wala. Tutuloy natin dito. Yun yung gumalaw. Wait lang, bakit naglalag yung laptop ko? Hindi siya naka-plug in. Wait lang. Yan. Okay. So, tuloy natin. Updating master files from transactions. Okay. So, bago natin ito puntahan, sige, basahin muna natin yung first bullet point pala. Updating a master file record involves changing the value of one or more of its variable fields to reflect the effects of a transaction. Ayan. So, para maintindihan mo to, balikan natin yung previous discussion natin dito sa master files. Nasaan na ba yan? Yung apat. Okay, nasaan ka na? Sumobra ba ako? Ayun, ito. Master file contains account data. Then, para i-update ang master file, andyan si transaction file. Ayan. Is a temporary file that holds transaction records that will be used to change or update data in a master file. So, yun yung pag-uusapan natin doon, sa slide na pinanggalingan natin. Then, puntahan mo na rin tong reference file, a file that stores the data used as standards for processing transactions. So, sa example natin kahapon, yun yung freight charges na reference file. Then, yung archive file is a file that contains records of past transactions that are retained for future reference. Okay, so ito, nireview lang natin para mas magets natin yung discussion dito niyan. Nasaan ka na? Ayan. Okay. So yun nga, updating a master file record involves changing the value of one or more of its variable fields to reflect the effects of a transaction. Then ito, master file backup procedures. So ito yung illustration natin dyan. Okay. So familiar ba sa'yo yung ganitong klase ng presentation? Nakalagay dyan yung attributes ng bawat isang file. Ayan, sales order number, account number, inventory number, quantity sold, unit price, and invoice amount. So nakita mo na yan kahapon, yung ganitong format. Ano bang tawag dyan? Ito yan, record layout diagram. So nandyan yung attributes, dito sa example na to, customer file. Ayan. Primary key,
Ayan, nakalagay dyan sa unang box. Then, yung details, no? Customer name, street address, and so on. So, dito, ang ginawa is, nagbigay na example ng panibagong transaction. Sa case na to, nagkaroon ng sale. Okay? So, may panibagong sale daw. Dito mo titingnan yan sa unang rectangle na to. Okay? Yung details ng sale, nandyan lahat. Excuse me. So, yung primary key nung sales order na yan is yung sales order number. Then, may secondary keys dito, yung account number and inventory number. Then, yung details, yung iba pang details, no? Yung quantity sold o kung gaano karami yung nabenta, yung unit price, kung magkano yung benta natin per unit, and then yung invoice amount kung magkano yung total, okay, sa invoice. Okay, so kapag ganyan, ito yung transaction file. Again, ano yung transaction file? Yan yung nag-update na sa master file. Okay, so saan mo makikita yung master file? Dito sa baba, no? May dalawang master file dito. AR master file o yung accounts receivable master file. Then, dito sa pinakababa, yung inventory master file. Okay, so itong transaction file na to, mag-update sa dalawang master file na yan. Okay, so paano niya yun gagawin? Gagamitin niya yung mga keys dyan. Okay, primary key, secondary key, and secondary key. Okay, so yun nga. Pansinin mo dito sa AR master file, yung primary key niya is account number. Okay, bakit? Ano ba to? So dito makikita kasi yung details ng specific customer. Okay, so yung account, yung specific customer, may specific siya na account number na unique. Okay, so yan. Yan yung primary key niya, account number. Then, yung details niya, nandiyan. Yung name, address, current balance, credit limit, last payment date, then billing date. Okay? So, yan yung sa master file, yung AR master file. Okay? So, inventory master file naman, yung primary key niya is yung inventory number. Then, yung details niya, malamang yung description ng inventory na yon. Then, kung gaano karami yung inventory as of the day, ano, yung inventory on hand. Then, iba pang pwedeng ilagay na details. Ayan, reorder point, EOQ, vendor number, standard cost, total cost. Okay. So, kapag nagbenta, again, merong transaction file dito ng sales order. Kailangan niya i-update yung dalawang master file na yan kasi may epekto yan. No? Kapag nagbenta ka, malamang, mababawasan yung inventory mo. Tapos, pag nagbenta ka rin, madadagdagan yung accounts receivable mo. No? Given na on account yung pagbenta mo. Okay? So, i-update niya nga yung receivables. Okay? So, unahin na natin dito sa AR master file, no? Yung sales order number na yan, may katumbas nga rin yan na, na secondary keys, yung account number, para hindi ka maligaw kung anong account yung i-update mo. Okay? So, dito, yung account number na specific para dun sa customer na bumili. Dito. Okay? I-update niya yung current balance. Kasi nga, may additional na benta sa kanya. Okay? Yung current balance ngayon, i-update nung invoice amount. Okay? So, i-add dyan yan. Okay? Then, yung inventory naman, babawasan natin. Okay? Yung quantity on hand, ibabawas dun, yung quantity sold, ibabawas dun sa quantity on hand. Okay? Para ma-update siya. So, ganun lang yung pag-update ng master files. Okay? Then, last bullet point dito, if the current master file becomes corrupted or is destroyed, corporate IT professionals can retrieve the most current backed up file from the archives. So, yung archives, binalikan na rin natin kanina, no? Ito siya. Yung pang-apat na file dito. Ayan. Archive file that contains records of past transactions that are retained for future reference. Example nga doon, kapag nagka-problema, yung updating ng master file, pwede tayong mag-rely doon sa archive. Okay? Ayan. Nasaan na tayo? Ayan. Okay. Then, puntahan natin to, no? Batch processing using real-time data collection. A popular data processing approach, particularly for large operations, is to digitally capture and process aspects of the transaction at the source as they occur.
and process other aspects of the transaction in batch mode. So, tingnan natin dito yung figure 2-31, batch processing with real-time data collection. So again, may nakita ka ditong panibago, no, na flow line, yung zigzag. Balikan mo nga, ano ibig sabihin yan? O natatandaan mo pa ba siya? Balikan natin para doon sa mga hindi nakakatanda kung ano ba to. Ayun, pag zigzag, ibig sabihin yan, real-time or online connection. Okay, so dito pala, nawalan ulit. Ayan, real-time. Okay, so nung nag-order si customer, in-input yung details niya doon sa system, then real-time, napaprocess. Okay, yan. Okay, then nakita mo ulit yung mga lata dyan. Nag-update siya ng master files. Yan. Then dito, yung sales order for the day, iniipon niya. Okay, bago niya i-process at the end of the day. Okay. So, wait, balikan natin yung previous slide. Ayan. Ulitin natin, no? Basahin ulit natin. A popular data processing approach, particularly for large operations, okay, is to digitally capture and process aspects of the transaction at the source as they occur and process other aspects of the transaction in batch mode. Okay, so pwede ako magbigay dito ng example, no, sa real life encounter ko dito sa ganitong klase ng processing. So nagkaroon kasi ako ng client na siya, no? Ano bang industry to? Tawag dito. Retail, no? Teka. Para siyang convenience store. Okay. Convenience store ba siya na maraming terminals? So ganun, ano? Then, sa bawat, cashier, merong nagre-record ng sales, yung through barcode, no? So, kapag nagkakaroon ng benta during the day, hindi naman siya ipaprocess agad ng system, no, for recording. Iniipon lang siya nung terminals na yun. Okay, nung ano tawag natin dito? Nakalimutan ko yung proper term, pero sige, babalikan ko kayo doon. So, nire-record doon yung sales during the day. Okay? Then, at the end of the day, meron silang separate na process, yung closing process. Tsaka nila i-input sa system yung totals during the day. Okay? So, dito yung nangyayari, no? Pwede nating ihalin tulad dito. So, yung sales orders, dyan, papasok. Kaya lang dito sa example dito, ano yan? Hello? May nag-unmute? May question? O napindot lang? Ayan. Ayun, napindot lang niya. So, dito nga, sa example dito kasi, hindi siya, sale on cash. So, meron siyang in-update na receivable dito na subsidiary ledger. Ibig sabihin, hindi pa nagbabayad yung customers. So, dun sa experience ko naman, kailangan magbayad ka on cash kasi nga convenience store siya. Okay? So, yun lang yung pinagkaiba dito. Pero, ganun pa rin, pinaprocess siya at the end of the day. Okay? So, iipunin muna yung sales for each of those terminals bago i-process sa dulo ng araw. So, sa gabi. Okay? Pag magko-close na yung store. Okay, then, ayun. Tsaka pala i-record sa journals. And then, yan. General ledger accounts. Okay, so ganon. Yung batch processing with real-time data collection. Okay. Then dito, nabanggit yung concept ng deadlock. Deadlock or wait is a state that occurs between sites when data are locked by multiple sites that are waiting for the removal of the locks from the other sites. So, ganun kasi, kapag mag-a-update ng isang master file, ilalock muna siya for the other users. Okay, para hindi magulo. So, for example, nagkaroon ng benta sa Terminal 1. Okay? Kapag pinrocess mo yan right away, yung mga affected accounts dyan, hindi siya pwedeng i-access ng ibang terminals. Okay? So, mag-iintay yung ibang bumibili doon sa ibang terminals. Okay? So, kapag ganun ang ginawa mo dito, pag pinrocess mo real time,
magkakaroon ka ng lock. Okay? Malalock yung ibang terminals at hindi sila mapaprocess. Kailanganin nilang mag-intay o yung wait na tinatawag. Okay? So, in English lang, no? Pero yun nga. Basically, yun naman talaga mangyayari. Iintayin niya na matanggal yung pagkakalock dun sa kailangan niyang i-access na master file. Okay? So, para maiwasan nga yun, sa dulo na lang ng araw pa-process ng mga recurring transactions. Okay? Then, ayan. So, yung deadlock, pwede siyang illustrate, no, as parang rock, paper, scissors na scenario. Okay? So, kapag, sige, mag-drawing tayo dito, no? Try natin. Wala, nasaan ka na? So, ganun kasi, no, kapag ang isang process ay naglalak sa ibang process, hindi mapaprocess yung ibang process na yun. So, ang labo, di ba? So, gawa na lang tayo dito ng scenario. Yan. Ito yung gunting. Ito yung papel. At ito yung bato. Okay, bato. Okay. So, yung gunting, di ba, natatalo niya yung papel. Yung papel, natatalo niya yung bato. Then yung bato, natatalo niya yung gunting. Di ba kapag ganito, kunwari tatlo kayong naglalaro, tapos ganito yung scenario, walang panalo, di ba? Kasi nga, tinalo nung isa, yung isa, tinalo naman nung isa, yung isa. Okay? Ganito rin sa concept ng deadlock sa systems, no? Kapag yung isang process ay hinihinder niya yung isang process na gawin yung dapat niyang gawin, ibig sabihin, hindi niya mapaprocess yon. Then kapag ito, hinihinder niya naman yung isang process na gawin yung process na dapat niyang magawa, hindi niya rin magagawa ito. Okay? Then, and so on. So, walang matatapos na proseso. Okay? Yan. Okay. Sige. Clear ba dito, guys? Ayaw niya nang mawala dito. Malis ka dyan. Yan. Clear naman. May question ba doon? Mukhang wala naman. Okay. So, sa mga nanonood ng Naruto, makikita nyo doon. Baka may fans ng Naruto pala dito. Alam nyo ba yung three-way deadlock nila ng tatlong legendary Sanin? So, same concept din yun, no? Okay. Sabi kasi, sige, wag na natin explain. Baka hindi naman nanonood ng Naruto yung iba dito. Okay, tara. Tuloy na natin. Medyo lumalayo tayo. Wala bang questions? Talaga? So, sige. Tuloy na natin. Okay, nasaan na tayo? Ayan, real-time processing. Ayan, basahin lang natin. Real-time systems process the entire transactions as it occurs. Paulit-ulit tayo dyan. Real-time processing is well suited to systems that process lower transaction volumes. Okay? And those that do not share common records. So, itong concept na to, napag-usapan na natin. No? Kapag masyadong marami yung volume, maaaring magkaroon ng delay. Okay? Then, yung mga nag-share ng common records, yun nga, yung concept na naglalak kasi kapag sabay-sabay nag-process. Okay? Then, ito, terminals at distributed sites throughout the organization are used for receiving, processing, and sending information on the status of current transactions. Okay, so yung example natin, dito papasok, no? Yung terminals na nagre-receive, nagpa-process, nagse-send ng information. Okay. Yan. So, ito yung flow chart, ano? Medyo magulo siya. Okay, pero kaya mo yung intindihin. So, makikita mo lang dito yung different departments. Tapos dito yung computer operations, no? Diyan pumapasok yung mga real-time na transaction sa kumpanya. Okay? Pati yung printers, real-time din, no? Napupunta sa printer. Then, ayan. So, ito, basahin mo na lang on your own. Yan. Then, puntahan natin itong data coding schemes.
Yan, data coding involves creating simple numeric or alphabetic codes to represent complex economic phenomena that facilitate efficient data processing. Okay, so nakita na natin kanina yung mga ibang example ng data coding schemes. Dito sa ayan, dito sa figure 2-30. So dito yung mga primary key dyan, secondary key, kadalasan yan ginagamitan ng coding schemes. Okay, for example, yung yung student number nyo, no? Nag-start yan sa kung anong year kayo nag-enroll, 2019 or 2020. Okay, then yung sumunod na numbers, actually wala akong idea kung ano ba yung mga sumunod na numbers, kung sa ano ba yon, pagkakasunod-sunod ng enrollment or kung ano man. So basta yun, coding scheme din yun. Okay, so dito natin pag-uusapan yan. Okay. So dito binanggit a system without codes. Paano daw kapag hindi gumamit ng coding schemes ang isang organizations? Yan. Business organizations process large volumes of transactions that are similar in their basic attributes. Uncoded entry takes a great deal of recording space or is time consuming to record and is obviously prone to many types of errors. Okay, so kung hindi natin gagamitan ng codes, for example, yung inventory na lang, no? Yung inventory natin, kung hindi natin gagamitan ng code dito ng inventory number, kailanganin nating i-describe mismo kung ano ba yung inventory na tinutukoy natin. Okay, so magkakaroon ng problema. Okay, yan, sa recording space, time consuming din i-record, and then prone to many types of errors. So para ma-facilitate yung ganun, gagamitan ng codes na lang. Okay? Instead na yung mismong description ng items yung i-record natin every time na may transaction relating to that item. Okay? Yan. A system with codes. Advantage of data coding in AIS are concisely representing large amounts of complex information that would otherwise be unmanageable. Number 2, providing a means of accountability over the completeness of the transactions processed. So, dito, yung bullet point number 2, related siya dun sa type ng coding na sequential codes. So, discuss na natin ngayon, yung providing a means of accountability over the completeness of the transactions. Okay? Kasi dito, sa sequential codes, yung code na ginagamit natin dito is yung pagkakasunod-sunod ng items, either descending or ascending. Yan, basahin natin. Are codes that represent items in some sequential order. So, halimbawa, yung inventory natin is grocery items na lang, no? So, yung number 1 item, for example, noodles, ililista natin yan. 1, noodles. Number 2, coffee. Okay, ganun. So, pwede rin na specific na brands ilalagay natin. 1, Lucky Me. Number 2, ano pa ba? Payless, mga ganyan. So, pag sequential codes, magkakasunod lang yung number. Okay? Tapos, yun nga, kapag may isang missing na number doon, ibig sabihin, incomplete tayo. Okay? So, kapag sequential codes yung ginagamit natin, kaya nating i-assess kung kumpleto ba yung ating transactions. Okay, so pangit pala na example dito yung inventory, sa sequential codes. Mas maganda dito kung yung example na lang natin kahapon yung vouchers, okay, journal vouchers. So kung may kulang man do sa pre-numbered na vouchers na yun, ibig sabihin may mali o may missing. Okay, so hahanapin natin yun. Okay, then dito, pangatlong bullet point, identify unique transactions and accounts within a file. So yun nga mismo yung niya, yung purpose niya, yung primary key. Okay. Then supporting the audit function by providing an effective audit trail. Okay, yung audit trail na discuss natin kahapon, then yan nga, yung coded na documents, pre-coded o pre-numbered documents. Okay, para madali siyang i-match kung talaga bang pertaining yon sa mga related na activities sa system. Okay. Yan. So, dito nga yung types ng codes. Nandyan yung sequential codes,
yung block codes, group codes, tapos alphabetic codes, and mnemonic codes. Okay. So hanggang dito yung discussion natin. So medyo short lang yung meeting natin today. Ayan. So sequential codes na pag-usapan na natin, no? Yung magkakasunod-sunod lang. Okay. Ang advantages niyan, yun nga, kaya nating makikita kung may kulang ba o may nawawala ba. Okay. Ang disadvantage niyan paano kapag mag-a-add tayo, no? So dun sa example natin, mag-a-add tayo ng inventory. So gagalawin natin yung buong listahan. So para mas maintindihan mo, sulat natin. Hanapin ko lang yung paint ko. Ayan, wait lang. Kasi nga hindi tayo makapagsulat dito mismo sa PowerPoint, no? Medyo gumugulo siya. So dito, halimbawa nga, number 1 natin is ano yung example natin kanina? Lucky Me, noodles. Noodles, so inventory. Okay. Number 2 is Payless. Okay. Number 3, hindi naman na noodles, no? Halimbawa, sardinas naman. So Master, sardines. Sardines. Number 4, Ligo, sardines. Okay. Tapos number 5, halimbawa, ano na, no? Toothpaste na. Colgate. Tapos, ano pa ba? Toothpaste. Sunsilk. Ay, toothpaste ba yan? Hindi. Unique. Joke lang. Pinapatawa lang kita. Pag nag-toothpaste ka ng Sunsilk, kikisap ang ngipin mo. Ayan, number 7. Ano pa ba? So, dito na lang tayo maglagay ng shampoo, no? Ano ba yun? Shampoo ba yung Sunsilk? Shampoo yun. Yan, Sunsilk. Yan. Paano kapag nagkaroon ka ulit ng panibagong inventory na sardinas? Okay? Siyempre, mas gusto mo dito yung ilagay, no? O mas organized kung dito somewhere between dito sa listahan na to ilalagay. Kung halimbawa may 555 sardines na pumasok, no? Dito mo yun ilalagay. Alangan namang isunod mo dito yun. Shampoo na yung nakalista rito. Parang improper, no? So, dito mo siya ilalagay. Ang problema lang, pag nilagay mo yan dyan, let's say, nilagay mo sa number 5, yung 555 sardines, okay, gagalawin mo na yung listahan hanggang makarating ka doon sa dulo, no? Yung Colgate, hindi na siya number 5, number 6 na siya. Yung Unique, magiging 7. Matrabaho, no? Okay, so yun yung disadvantage dito sa sequential codes. Ayan. Kaya pumasok si block code sa eksena. Ayan. A numeric block code is a coding scheme that assigns ranges of values to specific attributes such as account classifications. So itong block codes, close ko lang yung paint, no? Then mag-open tayo ng panibago. Okay. Yung block codes, related pa rin siya dito sa sequential codes. Pero, na-address niya yung problema na paano kapag may i-add ka na bagong item sa eksena. Ayan. So, tuloy natin yung pagbasa dito. A chart of accounts is a listing of an organization's accounts showing the account number and name. So, best example dito yun, no? Sa block code, yung chart of accounts. So, makikita nyo kasi sa chart of accounts, tingnan nga natin kung meron dito sa PowerPoint. Ayun pala, no? So, hindi na natin kailangan isulat. Ito, chart of accounts, example yan ng block codes. Makikita mo dito yung account ranges na sinasabi dito sa bullet point na to. A coding scheme that assign ranges. Okay. Okay, so dito yung nakalagay, account ranges. Makikita mo dyan, pag 100, okay. Yung chart of accounts pala, yan yung listahan ng mga account titles na ginagamit ng isang kumpanya. Okay, so hihingin mo rin to kapag nag-audit ka na para makita mo kung ano-ano ba yung mga potential na areas for your audit. Okay, so hihingin mo yan. Makikita mo yung buong listahan ng lahat ng account titles na ginagamit ng company. Okay, so makikita mo dyan yung account ranges, no? Pag 100, okay, o yung number 1 yung first digit, magpe-pertain lang yan sa current assets lahat. Okay? Kapag number 2 naman, yung unang number, fixed assets na siya. Pag 3, liabilities. Pag 4, or owner's equity. And so on. Okay?
So, 'di ba lahat naman ng ano 'no, ng companies o most of the companies may iba't ibang klase ng current assets. Nandiyan si cash, nandiyan si receivables. So, lahat ng current assets na 'yon dapat yung code niya is mag-start sa 1. Okay. So, dito mo makikita 'yan. Ayun 'no. Lahat ng current assets nag-start sa 1, then yung further classification niya dun nilagay sa loob 'no, sa second digit na. Pero puwede rin naman dun sa third digit. Okay. Pero dito nilagyan niya sa second digit. So kapag 110, petty cash daw ang ibig sabihin nun. Pag 120 na, cash in bank, and so on. So dito kapag nagkaroon ka ng additional na current assets, o let's say nagkaroon ka ng cash on hand. Sige. Ayan. Cash on hand. So okay. So magkakaroon ka ng panibagong account code, no? So pwede mo siyang isingit diyan nang hindi nagugulo yung ayos nung ano mo, no? Nung chart of accounts mo. Pwede mo siyang ilagay diyan kasi may space pa. Okay? So in between petty cash or cash in bank, pwede mo ilagay si cash on hand. Okay? Ang likot naman ng paint. Yan. So pwede mo ilagay na account code niya is 111. Okay? So unique pa rin to, and nasa gitna siya ng account na petty cash and cash in bank. Okay? So hindi ka nagka-problema. Na-address niya yung problema nung sequential codes. Okay? Ayan. So, ayan pala, oh. Yung first digit daw, yan yung blocking code. Then, yung mga sumunod na digits, sequential code na. Okay? Nasaan na yung previous slide? Ayaw niya nang sumunod sa akin. Ayan. Okay, so yun na. Block code, coding scheme that assigns ranges of values to specific attributes. Then, chart of accounts, yung example na pinakita natin, yan lang. Okay. Ayan. So, advantages niya, yun nga, na-address natin yung problema dito. Disadvantages, dito kasi, same din sa sequential codes, no? Problema rin nila, hindi nila kayang mag-describe ng kung ano ba yung nilalaman ng item na yon. Okay? So, kasi nga, sequence lang yung kaya nilang i-represent, no? So, kasunod ng sardines yung noodles, ganun lang. Pero hindi niya kayang i-describe kung ano bang klase ng noodles yung nasa code na yon. Okay, so yun, disadvantage yun ng both sequential codes and block codes. Okay. Diyan naman papasok yung group codes. Okay. Group codes are used to represent complex items or events involving two or more pieces of related data. Okay, so dito hindi pinakita yung example, tama ba? Oo nga. So, pakita natin dito sa ebook. Wait lang. Nasaan ka? Group code. Ayun. Ayan. Group codes. Ayan. Guys, nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung ebook? Kita po. Okay, thanks. Ayan. So, basahin natin, no? Numeric group codes are used to represent complex items or events involving two or more pieces of related data. Okay. The code consists of zones or fields that possess specific meaning. For example, a department store chain might code sales order transactions from its branch stores as follows. So dito, yung first two digits nagpe-pertain sa store number. Then second, third and fourth digits naman, department number. Then itong mga sumunod na numbers dito, item number. Then yung dulo, salesperson. So ito, may meaning bawat bawat digits na nakalagay diyan. So advantage niya 'yun. Okay? So kanina nung sa lang tayo, no? Dito lang tayo sa sequential and block codes, walang meaning eh. Yung codes na nilalagay natin, no? Pagkakasunod-sunod lang talaga nila doon sa list natin. Yun lang ang pwede nating ma-obtain na information dito. Okay? Sa group codes, marami. Okay? Kaya niyang ma-determine kung sino ba yung nagbenta, kung ano ba yung binenta, kung anong tindahan,
o kung anong department dun sa tindahan na yun. Okay? Ayan. So, may advantages and disadvantages din yan. Yun nga yung advantage, nabanggit na natin. Sa disadvantage niya, ito, basahin natin. Ironically, the primary disadvantage of group coding results from its success as a classification tool. Okay? Bakit daw? Nagkakaroon ng overuse. Okay, so nasa na ba yun? Yan, they tend to be overused. Okay? So, unrelated data may be linked simply because it can be done. This can lead to unnecessarily complex group codes that cannot be easily interpreted. Okay? So, pwedeng dugtungan ng dugtungan to, no? Hanggang sa maging sobrang specific niya na. Kaya lang, pag overuse na, medyo nagiging complex. Okay? So, disadvantage din yung complexity ng group codes na yun. Okay, then dito, alphabetic codes are alphabetic characters assigned sequentially. So, kanina dito, sa group, sa sequential codes, numbers yan, no? Ganun din sa block codes. Yung alphabetic codes, ganun din, no? Sequential na rin, pwedeng gamitin. Pero kapag hinalo na siya dun sa block codes and sequential codes, mas marami na, no, na items yung pwede nating ma-classify. Okay, yan. Advantages, alphanumeric codes are codes that allow the use of pure alphabetic characters embedded within numeric codes. So dito makikita mo kung gaano karami yung madadagdag kapag simply dinagdagan natin ng letters yung codes natin. Ayan. By using alphabetic codes in the same 3-digit coding space, we see a geometric increase in the potential for data representation. Okay? Kasi kanina, di ba, 10 blocks at 100 items each. So nakita mo kanina yung listahan natin, di ba? Ayan. Saan ba yun? And the earlier example of a chart of accounts using a 3-digit code with a single blocking digit limits data representation to only 10 blocks of accounts, 0 to 9. Okay? Using alphabetic characters for blocking, however, increases the number of possible blocks to 26. Kasi nga, A to Z. Okay? So dito, may pinakitang computation kung gaano karami ba yung nadadagdag. Ayan. So puntahan mo na lang yan. Pero basically, yan yung advantage ng paggamit ng alphabetic codes. Okay. Then, disadvantage pa rin niya, as with numeric codes, there's difficulty rationalizing the meaning of codes that have been sequentially assigned. And yan. Users tend to have difficulty sorting records that are coded alphabetically. Okay. Ayan. So, same lang din kasi ito ng halos same siya nung sequential coding. So, hindi rin niya na de-describe kung ano ba yung laman nung nasa code na yun. Okay. Last na, itong mnemonic codes. Mnemonic codes are alphabetic characters in the form of acronyms and other combinations that convey meaning. So, example nito, yung codes ng courses. Okay, yung ACT 1101, ACT 1102. So, MKT na 11 something something. Pag MKT, no, marketing. Pag ACT, related sa accounting. So, mga ganun. Mnemonic codes are alphabetic characters in the form of acronyms and other combinations that convey meaning. Advantage niya, madali mong ma-determine kung ano ba yun, no? So, parang nag-agree naman tayo na madali siyang ma-determine. Pag MKT, marketing. MGT, management. Yung ACT, accounting. Okay, di ba? Mas madali siyang ma-determine. Isipin mo kung numbers lang yung nilagay doon. No? Number 1, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng 1. Okay, ganun yung disadvantage ng sequential codes. Okay. So, mnemonic codes, kaya mong ma-determine kung ano ba yung tinutukoy ng code na yun. Okay. Ang problema lang, may disadvantage din yan. Paano yung loob? Paano sa loob ng, for example, AR, no? Alam natin na yung code na AR is accounts receivable. Pero yung bawat account sa loob ng AR, for example, dun sa specific customers, gagawan mo ba ng na mnemonic code yung customer mo? So, hindi, no? Kasi, kunwari, yung name niya,
kakaiba, no? Alfred S. Olongapo, ganyan. So, ang mnemonic code niya, aso, no? Baka ma-offend pa yung customer mo kapag ginawa mo yun sa kanya. So, mas maganda doon sa loob nung AR record mo, ibang coding scheme naman yung gamitin mo. Mas okay siguro yung sequential o yung other ano pa, no? Coding schemes. Okay. Ayan. So, hanggang dito lang naman yung discussion natin. Pero basahin mo tong appendix natin, no? Makikita mo yan doon sa ebook. So, pakita natin yung ebook. Ayan, ito yung ebook. Makikita mo yan dyan. After pala dito ng summary. Ayan. Anong page ba to? Page, wala palang page number. Okay, ayan. Gamitin natin yung ebook, no? Kasi sayang naman yung trial period. And orderin pa rin natin kahit may trial period kasi nga required siya at gagamitin natin sa activities mo. Reminder lang. Okay, may question ba guys? Tahimik ang lahat. Sige, stop ko na. Ayun, may chat yata. May chat ba? Hindi. Iba pala to. Mamaya na yun. Okay, walang question. So, stop na natin yung recording. Upload ko to sa YouTube. Yan lang, naghang na naman yata siya. Uy, makisama ka naman. Ayan. Stop recording.